ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, most welcome, and we look forward to a good review from the panelists on the topic which you have chosen. Before we start, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ kindly bear with us and recite accordingly with you, following me in any case. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। Before we start the proceeding, we will have the book launch, and I will request the publisher and the author, Harmandar Sahib, who is with us, very active part of the Sikh Forum faculty, to say a few words also after that, and the book launch will be done now. President Sahib and panelists on the dais, ladies and gentlemen, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ 53 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ IB ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 53 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਔਰ ਇਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪਸ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕੋਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3-4 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। 3-4 ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਾਣੇ, ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਸਰਨ that Gurudwaras we have to maintain as heritage or not, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1 ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ, ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ, ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਰਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਡ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੀ, ਐਂਟੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਟ ਸੈਲਫ what is the status of ਪੰਜਾਬੀ। ਫੋਰਥਲੀ, ਲਾਸਟਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, which is not just criticism of Babur, it's a part and parcel of the authentic history of that period. ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਰੀਟੇਜ? ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ancient period till Britishers, after post British period until Sikh youth was considered an icon. ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੇ ਜਸਟ release this book officially, then I request Harminder to say something on that. General Sahib, Chadha Sahib, will you please come here? Just. You may all stand to give her an honor. Sir. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਉਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Thank you, Narang sir. Honorable Mr. President, Sardar Pushpinder Singh ji, past President and patron of the Sikh Forum General Chadda, former Member of Parliament Sardar Thalochan Singh ji, my colleague in the profession Rahul Dev, our chief guest Mr. Sukhdev Singh, and friends,
This Blue Star over Amritsar is the third edition of the book. It took me 6 years to do the first edition in 1990 because the entire political situation at that time had a linear dimension. Blue Star had its ramifications on the Sikh community. And just as I finished the first draft, the assassination of Mrs. Gandhi took place, followed by anti-Sikh riots, which led to the total alienation of the Sikh community. When I was ready with this draft, further developments happened. Sant Longowal was released, and the process of elections was initiated in Punjab. I really didn't understand where to cut off the book because it was such a momentous event and it was influencing the politics of that period in such a way that it was very difficult for me to put an end to, where should I end the book. So finally, I took the cutoff point at 1985 when the elections happened and the process of thaw began. But thereafter, militancy took an entirely different turn. And we saw a very, very aggressive period of militancy for the next decade or so, with the intervention of Pakistan. From 303s, we went into an era of RDX, explosives, and modern military equipment, which were used as a moment of anguish against what had happened. It also led to a very angry demand for Khalistan. But that demand, I maintain, and I said so in the very first edition, was a rallying point of Sikh anguish and anger over what had happened. So in 2006, a publisher in Amritsar, Singh Brothers, they approached me that your book is in real demand. Can you do a second edition? And that is when, in 2006, I did the second edition. But over a period of time, more corroborative evidence has emerged. Corroborative evidence in the form of whatever my investigations were, corroborative evidence to that. So I thought that was very important to add to the book. And then also the story of proliferation of drugs in Punjab, which is consuming the youth of the state, has a direct link to 1984 and Pakistan's intervention and the developing geopolitical situation in the region. Afghanistan, Pakistan, the US's presence, its decision to allow proliferation of drugs, and then with the withdrawal of the Soviet Union, its decision to warn Pakistan not to let the drugs get into the Western markets. And that's where they started looking for alternative routes. And Punjab being a traditional smuggling route with Pakistan, it became a victim to the drug trade, which was proliferating in the entire Afghan region. This book, in this edition, brings out the entire details of how drugs were allowed to proliferate and over a period of time what vested interests have developed and how it is consuming the youth of the state today. This edition also looks into the intrigues and that have gone into the process of stalling
justice to the victims of 1984. I think Phulka ji has done a very exhaustive book on that. I have tried to take some elements from his book to corroborate the points that how the process of justice has been politically stalled from time to time so that the victims of 1984 are not given justice. I've also tried and put some corroborative evidence on, for example, immediately after Blue Star, there was a lot of discussion that young boys with hands tied behind the back were killed. Nobody was willing to believe, and they said and they thought that it was, in a highly politicized atmosphere, it was some figment of imagination. So I actually procured about 8 postmortem reports, and one of the reports is in this book, which says very categorically that boys were killed with hands tied behind the back. Then we also had emerging evidence as to why the BSF officers had decided not to launch probing attack on June 1. And they had told General Brar very categorically that your plan is defective, it will have serious repercussions, please do not go ahead with this. Fortunately, Mr. Pandey at that time was a serving BSF officer. I tried very hard, but I could not get his interview and his point of view. But subsequently, he is retired, so he's given his full version as to what happened and what led to his confrontation with General Brar. I have tried to incorporate that story in this book. And I've also tried to update whatever developments as a fallout of 1984, which has happened till today, like the setting up of the SIT and the Supreme Court taking over the entire process of investigation. Now coming to our theme of today, recovering our heritage. I'd very briefly like to go over what has happened in the past in the rest of the world and why militaries and governments indulge in destroying heritage, cultural heritage. The first realization came after World War II, when the Nazis looted and raided countless museums and destroyed sites and works of art deemed degenerative. The international community established a framework of understanding the value of cultural objects as a part of the narrative of human history. So any cultural heritage does not belong to a community. It belongs to human history. It belongs to the country. It's the country's heritage and history. And in 1954, as a realization of what the Nazis had done, the Hague Convention for Protection of Cultural Property in the event of armed conflict came up. Now, the Hague Convention defines what is heritage, both movable and immovable property, including library books, scripts, manuscripts, all that was in the Golden Temple when the Sikh reference library was attacked. Worldwide, we see, whether it was in Iraq, the mosque of Imam Ali was bombed by Al-Qaeda. In recent years, the Taliban demolished the Bamiyan Buddhas. In Libya, the Sufi tomb in the town of Ziltan was blown by the Libyan Islamists. And US coalition forces in occupied Iraq destroyed the ancient city of Babylon. They indiscriminately damaged the site to the extent that ancient bricks and limestone were broken down
and used to fill sandbags. It is quite unclear as to why governments and rebel groups destroy cultural sites. But this phenomena continues, and insurgents and governments alike operate with impunity in destroying cultural heritage. With this, we come to the issue of the cultural destruction of heritage in the Golden Temple complex during Operation Blue Star. Operation Blue Star was practically over after Sant Bhindranwale was killed in action on June 6, and the Akalis were captured from the Golden Temple complex by 4 p.m. on June 6. Stray bullets continued to be fired in the temple complex. As they say, journalists write the first draft of history. I have personal information. I interacted with a lot of people as to what really happened to the heritage of the Golden Temple. After the army operation was over, the SGPC office, the sarais, and the Sikh reference library was set on fire. I had a very detailed interview with General Sundarji, and I asked him point by point as to how this had happened after the operation was over, because the target was Akal Takht. The target was not the SGPC offices or the sarais where the pilgrims were staying. I asked him about the SGPC office. How is it that your target was Akal Takht? Why then was Teja Singh Samundri Hall set on fire? I quote, Sundarji told me there was a white ambassador car parked right outside the SGPC office. Nobody was there. Outside there were a group of terrorists fighting. From time to time, I had to send my chaps to silence them. In the process, a car was hit and went up in flames. There were so many papers in the SGPC office that the whole thing caught fire. This was far from convincing because not only the SGPC office, also Guru Nanak Niwas, which was the headquarters of Bhindranwale until he moved to Akal Takht, and where Rahul and I conducted our first interview with Bhindranwale. How did that catch fire? How was Guru Ramdas Sarai burnt? How was Akal Rest House burnt? He had no explanation, and he said he was not aware of it, which is highly unlikely. Almost each and every room in these sarais was burned down, and he had no explanation why these acts of vandalism were carried out. The Sikh reference library was intact until June 7. It was not thereafter. When I asked General Sundarji, he said, and I quote, "It got burnt by accident on the night between June 5 and 6. I had inquired about it from the commanding officer of 9 Garhwal, Lieutenant Colonel Tajinder Singh, the next morning. He was leading his troops from the direction, which is the southern side, opposite the clock tower gate. They were being fired at from that portion of the building. He sent his chaps to silence them, and it caught fire. Nobody knew it was a library." This is another blatant lie, which is corroborated by the government documents itself, which I'm going to quote in a minute. First of all, an army operation takes place only after familiarizing itself with the layout of the land. And in the investiture ceremony held about 1984, about which Siddhartha Lochan Singh ji would be a witness, and he'll bear with me on this, Brigadier Narendra Kumar Talwar
was awarded an Ati Vishesh Seva Medal for rendering distinguished service of the exceptional order. And his citation reads, "The officer posing incognito as a tourist entered the tight security cordon which the terrorists had established, completed his familiarization of the layout, and brought back vital information."